Всем привет, меня зовут Виктор, и это Sedeus Games, и мы продолжаем проходить внешние миры. Поехали. Ну что, побеседуем с Эдной. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Well, we wouldn't be utterly and completely blacked out, but we'd lose the majority of our comm traffic for sure. Ships and colonies on Terra 2 need a clear line from their communications towers to the groundbreaker for the transmissions to make it through. If it's not clear, they transmit to the closest relay station, which stores the message, then passes it along when our orbits align. The others won't be in orbital range during the occlusion event. Isn't it some law of the universe? The relay I gotta rely on is, of course, the one on the fritz. That they can and they do, but only between ships owned by the same corporation. No corp will authorize sending messages through a ship owned by a rival. And no corp will relay messages for the Wildcat freighters, not without charging them more than they'll make in a single haul anyway. That's why we're the message hub. The groundbreaker's neither corporate owned nor board controlled. Our comms are neutral. Sure, I mean they got their own relays and all, but they'll only send along messages the corporations pay for. And then they charge folks to send messages back, often more than they can afford. And none of that money goes to the groundbreaker. Just tightens the board's grip on our throat. Not nearly as much, and that money goes to keeping the station operational, helps keep us independent. If we lose the message fees, the entire ship will feel the pinch. Before long, the only place for people to trade words and goods will be on Terra 2, right under the board's control. That'd spell the end of Groundbreaker. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. You save my comm center from chaos. I guarantee I'll get the chief to authorize some payment forms with your name on them while you're out fixing the station. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Так, лады. Что у нас дальше по квестам? Задание напарников. Худший контакт. Подожди, а почему у меня их 3? Пустышка. Ну это понятно. Теперь давайте про ДТТ. Джесси у нас будет напарником нашим. Так, говорите с Лилией Хаген. Ну, погнали поговорим с Лилией Хаген, к тому же там, наверху где-то. Кстати, я себе сделал дробовик энергетический, теперь у меня энергетический дробовичок.
винтовка, точнее, штурмовая винтовка обычная и снайперская винтовка просто тоже. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Ну-ка, мисс Лилия. Так, тебя тут украсть что-нибудь можно, мисс Лилия? Всегда приятно что-нибудь стырить перед тем, как пойти на задание. 2 из 3. Сейчас сделаем, чтобы будет как надо. Так, нет, снаряжение. Хотя меня, скорее всего, попалят, но ничего страшного, незаметность. Оп, и О, скрытый. Не, скрытность это не то. Где-то шлем был. Скрытие замков плюс 5. Опа! Ой, 0? Что такое? Нормально. Не обращайте на меня внимания. Так, вы стоите здесь все. А я тут грабить буду. Хе-хе-хе. Так. 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 Все мое. Детальки. Так, что ничего полезного есть? Ну-ка, туалет. Ты что, камера, что ли? Нет, ничего полезного нет. Так, отмена. Что это? Офелия Суини, опасные рубежи. Так, ну это понятно, мне очень интересно. Ну все, больше тут ничего такого нет. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Not a word. Pity. My guy in marketing is about to lose his other thumb. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. There is always a catch. Я только If хотел you have a сказать. nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. Рейдерский захват. You know, legal formalities. Your words, not mine. Hey, careful with the C word around here.
I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. Grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Хвоста, ну да. Что-то пограбить у вас тут нифига нету. Неинтересно. Вроде пираты, а грабить них нечего. Так, ну что? Надо сходить к роботам. Хотя, подожди, это же, наверное, уже не роботы. Это у нас, наверное, просто посольство, да? Так, так, здесь я был, там я был. Ну да. The board. Organized, efficient, competent. Well, mostly. For the following I think story, everything in here is worth more than I made in my whole life. often ask why there aren't enough new faces in the Halcyon colony. We all want new neighbors from time to time. Браток, не возражаешь, если я тут твой компьютером воспользуюсь? Studies have shown that Требуется предмет, пароль Удома Бетфорда. Это ты, что ли, Удом Бетфорд? your happiness. Да, Fewer какой-то ты. colonists means there's more paradise for the rest of us to enjoy. С усиками какой-то. Так, что тут у нас? This story brought to you by Halcyon News. All the news that's fit to broadcast. Я надеюсь, вы не обратите на меня внимания, братки. What do you think you're doing? Да, просто... Don't test me, Runleech. От зараза, спалит меня. А как же так открыть, чтобы меня не запалил? Ну-ка. Может, не запалит. Here they come! К сожалению, запалил. Да, не проверешься просто так. Печально. Отлично. Heads down. Мне бы какую-нибудь, я не знаю. Вроде всего секунду скрывать, но я, блин, это зараза успевает. Ладно, ну что? Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Куда ж прячь его? Верни мне корабль. There's no need for hysterics. This is all a hilarious misunderstanding. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine.
I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. I have few complaints. You refer to the radiator issue? Oh, goodness, it was dreadful. I was sweating constantly. Chief Tennyson certainly did take her time resolving it. Gracious, no. I can't imagine what gave you that idea. I only facilitated communication between the board and Chief Tennyson. It's not my fault she was stubborn. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. She did everything she could. It was your people's fault, not June Lay's. My, aren't you... excitable. Такой скользкий говнючок, блин, классно сделали так. Oh, sweetie. I don't owe a grease-stained wrench jockey like her the time of day, let alone my deference. I'm sorry my temper got away from me. Please accept my sincerest apologies to you and your friend. Oh, I'm not used to folks saying sorry. It's not all right exactly, but I appreciate the apology, I guess. Well, now that that's dealt with, was there anything else you wanted to discuss? Так. Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. To serve at our most esteemed chairman's behest is an honor, and one I'm most thankful for. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Oh, good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Best to be clear, I believe. Ask away. Так, не, ну блин, он красавец, просто. Это такой подонок. Такой, блин, чиновник, сволочь. Блин, как бы сюда попасть-то? Слышь, робот, отвернись, а? Че, тебе жалко, что ли? 47, так, ладно, ну если попасть не могу, значит одеваемся комбез обратно. Мощный. Где моя шапка? О. Живите пока, гады. Ну что?
Так, главное задание, побочное задание. Пропуск куда угодно. Так, вы... Оружие бездны. Искать научное оружие, то наверняка хранится на капитанском терминале безнадежного. Так, можно найти другие виды оружия, уходящие из рамки современных научных... Хуртон, контрабандистом, возможно, Ага. Архив Гроги, Фест. Так, ну это пока мне недоступно. Ага, пойдем-ка с ней потрещим. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. Got word from Udam, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. She helped me win a bet. We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. And as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Yeah, but the important thing is I won the bet. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Мисс Элли, ты у нас вообще кто? Так, ладно, прокачиваемся. Дальше. Ага, дальше эта фигня меня не качает. Вернуть, значит, будем вручную. А что тут еще есть? Скрытность. Атака, пригнувшись не на ничего не врагу, чтобы нанести дополнительный урон. Командная кража у людей во время скрытности. Ух ты! Скорость движения, пригнувшись 25. Слушай, какая штука прикольная. Скрытая атака частично игнорирует броню. Не, броню фигня. Вот тырить у людишек можно всякое. Это приятно. Надо сколько? 40, да? И у нас что-то еще вскрытие замков тоже. Открывает доступ к запрещенным предметам торгового автомата. О, кстати, я же ее открыл. Можно пойти, кстати, и закупиться всякими полезными ништяками. Больше битов. Посмотрите, что находится внутри запертых контейнеров. Взлом замков происходит практически мгновенно. Обнаружение предмета в идеальном состоянии плюс 100%. Какое еще полезное, блин. Прям хочется и то, и то, и то. Медицина. Броню 20%. Так, 40 здесь добиться. А, хотя мне так 60 уже и так. Давайте вот так сделаем. Способность. О, второй ранг открылся. Беги и стреляй. Шаг, точность движения. Вероятность восстановить умение напарника при каждом критическом ударе. ТЗВ при убийстве. Когда используете умение напарника. Урон научного оружия. Каждого вашего убийства. Скорость движения.
При убийстве 15%. Слушай, хорошая штука. Урон от попадания в голову. Вес расхода. Ага, понятно. Плюс 40 за подъемность. Закупочная цена торговцев. Навык общения. А, если напарников нет. Вот это мне нравится. А, так способность нет, что я туплю. Так, подруга, ты что у нас делаешь, Элли? Ага, выправка офицера. Пистолет. Итак. Медицина 10. А, медицину даешь. Базовое здоровье. Ну давай медицину возьмем. Медицинским ингалятором. Да, вот 10. Хорошая штука, кстати. Так. Что ты там из себя представляешь? Инженерия, быстро достать. Пистолет делать несколько точных выстрелов по цели. О, хорошо. Пистолет, да? Что у тебя тут за пистолет? 202, нифига себе. Серьезная волына. 174, 133. Кровотечение наручное. Так, а что же нам... Подожди, навыки. А что нам давал Падре? Я что-то не помню. Незаметность. По-моему, Падре нам нехило так поднимал. Вот взлом или что-то он поднимал, я что-то не помню. Так, ладно, здесь все. О, чувак, ну-ка. Hello. Junlei called up from engineering. Said Dr. Fenhill, I hope you're not here to harass any of our patients. Harassing? Come on, I was trying to help Jesse. You have a creative definition of helping. Then it's lucky for us both that I've found gainful employment with someone who appreciates my ingenuity. Good luck with this one, Captain. Now, is there something I can help you with? Покажи, что у тебя есть. A better selection than you'll find on the promenade deck. Угу. Так, ну это у меня дофига их. А чем эти шприцы отличаются? Скорость ходьбы. Понял. Это что такое? Длительность переносных эффектов минус 50. Не очень. Халатики. Навык технологии. Навык лидерства. Навык лидерства. Опять же, это что такое? Бонус к навыку техника плюс 5. Техника плюс 5. Техника плюс 5. Не особо нужно. Ничего тебе полезного нет, дружище. Так, надо автоматы. Автоматы найти. Автоматов у нас было много вот здесь. Сейчас мы тут себе позакупим полезностей всяких. Так, что это такое? Модификация уронки. Негатический урон, весельчак. Навык ближнего боя. Херня какая-то. Так, крепкий хват. Прочность оружия ближнего боя. Тоже фигня. Крит урон тоже не особо. Где запцацки? 560 стоит. Странно, вроде дешевле стоил. Уклонение, навыки незаметности. О, вот ты-то мне и нужен. Так, щупов у нас, по-моему, дофига, поэтому... Это что такое? Вероятность критического удара плюс 10. Оружие ближнего боя тоже не интересует. Урона сильного удара, мистер Ой. Вместительность магазина плюс 50%. Эту штуку я, наверное, куплю себе. Так, больше тут ничего полезного нету. Так, задание. Пропуск куда угодно. Так, гладиатор готовы продать. Пойдем, короче, на борт. Почитаем там, что там у нас. Падре наш замутил нового. Кстати.
How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. I believe I'm growing fond of you, bounty hunter. If you got the Mardets' backs, the Mardets have got yours. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Так, ну тут у нас вроде все. О, еще автоматы, ну-ка. Так, тут у нас что? Вот эта штука. Это полезно. Это мы берем. Это нам не очень нужно. Агрегатор временного поля. Модификатор брони. Восстанавливает часть шкалы ТЗВ, когда выносит крит урона эффектов, есть перезарядка. 3200, что-то дохера стоит. Супер оптика. Шестикратным приближением? Блин, это хорошо. Это я возьму. Если на винтовку поставлю, бахать буду издалека. Так, что у нас тут? О, берем. Урон минус 50, Н лучевой. Ну, тут вроде ничего такого сверхполезного нету. It's a choice. Что там? Что там за задание? Не понял. Глэдис. А, Глэдис это потом. Hey, you got a second? О, я же говорю, с нами полетит. Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Что-то сильно сомневаюсь. Твердость духа. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want on your crew? Третий пункт. Мне нужны верные шестерки. Похвали меня так, как будто от этого зависит твоя жизнь. Good one, boss. Imagine me fawning all over you like some oily corporate parasite hoping for a raise. You got a real subtle sense of humor. I like that. And if you're willing to take me on board, I got a feeling we'll get along just fine. Класс. Ну давай, ответь-ка на пару вопросов. An interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust. Maybe with a little cream on top. Classic. Блин. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Wow, this'll be interesting, huh?
Эй, блин, дичь какая. Вот эта командочка собирается. Warning, intruders will be... Oh, it's you. Не, блин, великолепно. Просто... Так, порвайте. Порвайте. Что ты там скажешь? Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Конечно. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well... She sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Thanks, Captain. I'll be ready. Чё? Ну я не понял, тут лесбийская любовь пошла. А как же капитан? Ты что, первете? Уже смотри, какой капитан прыгучий бегает. Так, что-то еще с кем тут потрещать. О, пойдем с Падре потрещим. Где наш Падре-то вообще? Есть тут? Падре, где ты? Фига себе, тут комната еще дофига. Чё, ты кто? Сэм, ты откуда здесь взялся? Фига себе, тут у меня робот есть, личный. Фото отца Парвати. Поджарый пожилой мужчина с добрыми глазами. Так, это я возьму, это я тоже возьму. Это современный стальной ключ и вы. На полях книги множество каракулей. Это не петуния, а растение петуния. Полный ящик инструментов. Тут полно уникальных инструментов для узких задач. Копаясь в ящике, легко лишиться пальцев. Здесь много острых лезвий. Так, мои припасы. Лопата. Да, у меня тут членов экипажа будет. Что это? Батончик. Тазбольные карточки Феликса. Эти
тасбольные карточки многое повидали. Те, что не поцарапаны или помяты, обязательно подозрительно засолены. Засалены. Дневник Феликса. Решил, что надо записывать свои мысли. Вдруг начну сходить с ума. Феликс. Что такое? О, тасбольная клюшка. Насилие не ответ. Насилие вопрос. Ответ да, Феликс. Ё-моё. Тасбольные плакаты подписаны двумя величайшими игроками лиги. Сирен и Камерон Фрейзер. Ах, хвала поджогам. Это подпольное собрание сочинений анонимных анархистов, призывающих разоружить корпоративный истеблишмент и аппарат насилия. Книга выглядит так, будто ее ни разу не открывали. Охотник на диссидентов. Специальный выпуск. Сможет ли агент Хан вытащить тело Клео из цепких лап выходников? Блин. Так, ладно, давайте на этом серию завершим. В следующей серии уже остальных спутников проверим. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Комментируйте видео, задавайте вопросы. А на этом все. Всем до встречи. Всем пока.